Kenya BBI ni sawasawa na kusukuma punda kwa mlima, na punda hataki kupanda mlima, unamsukumia. BBI sahi imekataa kupanda mlima. Senate Majority Whip Irungu Kangata has today written a letter to President Uhuru Kenyatta declaring that the BBI initiative is unpopular in the president's native central Kenya. Kangata says only 2 in 10 people in central Kenya support BBI, a finding he said is based on his own personal observations over the Christmas holidays. Yes, sasa hii ni report kutoka Mount Kenya. Kangata alienda nyumbani during the holidays. Wakati akiwa holidays akapata kwamba BBI is so unpopular in Mount Kenya. Yani amesema kwamba BBI iwezi panda mlima. BBI imekataa kupanda mlima. Raila umepaki wapi? Raila umepaki wapi? Na sio Mount Kenya peke yake. BBI is so unpopular kwa wananchi wa Kenya kwa sababu hawaitaki. BBI ni Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ndiposa wapate uongozi 2022 is for their interest. Sahi shida ya Uhuru Kenyatta priority yake ni BBI, ni 2022. Hataki kujua wa Kenya zile shida wanapitia wakati huu wa COVID. Sahi amewaongezea ushuru. Kesho watoto wanarudi shule na wazazi wameambiwa mlipe karo. Ameimpose curfew, ameextend curfew. Ajali wa Kenya watafanya biashara namna gani na hizi curfew zake? Ameongeza ushuru ndiposa apate pesa za BBI. Mwananchi amesema hataki BBI. Unarasimishia Mkenya BBI ambaye hataki. Raila Odinga, mtoto hataki kula, mtoto anatapika, lakini wewe bado unamrasimishia chakula. Mkenya hataki BBI, lakini unamrasimishia. Itapita namna gani? Itapita namna gani? Wakati huu BBI sio priority ya Wakenya. Wakenya sahi wanateseka. Wakenya sahi shida yao ni uchumi. Wakenya sahi wamepoteza kazi. Wakenya sahi watoto wanarudi shule. Lakini nyinyi mnatuletea mambo ya BBI. Mnatuambia kwamba BBI ndio itasuluhisha shida zote tuko nazo Kenya hii. Mnatuambia BBI ndio itasuluhisha shida ya mashamba. Imagine vile ndo Raila Odinga anasema. BBI si ya Wakenya. BBI ni ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Ni ya watu wawili waliketi chini wakaangalia mbele wakasema 2020 tutafanya namna gani? BBI tupangaishe Wakenya, tudanganye Wakenya kwa sababu ni rahisi kudanganyika, lakini tumerefuka. BBI is dead. Ripoti kutoka Mount Kenya. Kangata ni mtu wa BBI. Kangata ni mtu wa Uhuru Kenyatta, lakini alienda Christmas nyumbani. Kila aliona alishangaa. Kila mtu alimwambia hatutaki BBI. Kila mtu alimwambia hatutaki BBI. Akina mama, wazee, vijana walimwambia hatutaki BBI. Mimi nataka kumwambia Uhuru Kenyatta, kama wewe ni mwanaume na nusu, kesho
mpebe Raila Odinga, umpeleke tour ya Mount Kenya. Tuone itakuwa namna gani. Kama wewe ni mwanaume, wewe na Raila Odinga, anseni tour zenu za Mount Kenya mkihubiri BBI. Tuone vile mtaenda. Anza hii kampeni yenu Kenya mzima. Muone mali mtafika. Wakenya wamefika mahali wamechoka. Wakati wamehangaishwa na COVID. Wakati Wakenya wamepoteza kazi. Wakati uchumi umeharibika. Nyinyi kazi yenu ni BBI. Nyinyi kazi yenu ni vile mtabadilisha BBI, mu-expand executive. Hiyo ndio haja yenu. Uongozi mtafanya namna gani? Mtapanga aje uongozi? Hiyo ndio haja yenu. Hiyo ndio shida yenu. Lakini sisi kama Wakenya, hiyo sio shida yetu. Shida ya Wakenya sasa hivi ni vipi watapata kazi. Uchumi wa nchi utaimarishwa namna gani? Maslahi yao yataangaliwa namna gani? Sio maslahi ya wanasiasa. Sasa Raila Odinga utaambia nini Wakenya? Ikitu umekisukuma, umekilazimisha, umesema BBI ni lazima, by June tuko referendum. Pesa za referendum zinatoka wapi? Hizi 14 billion zinatoka wapi? Ilani wasasi ambao watoto wao wanarudi shule kesho, wanaambiwa kwamba muwe tayari na school fees. Serikali haina pesa. Imagine hii serikali ya Jubilee ambayo ina advance mambo ya BBI, ambayo inataka referendum, ambayo inataka kutumia over 14 billion, wanaambia walimu someshia watoto chini ya miti. I want to plead with our gallant teachers to ensure that they become innovative. For example, in this school, you can see in between the trees, if the weather is as good as it is now, nothing stops the head teacher, who is an excellent teacher, from having classes outside there, in addition to others being inside the room. Let us be innovative and let us stop criticizing without solution. At this era, 2020, 21st century, watu kusomea chini ya miti. Hivyo ndivyo serikali inaambia mashule. Tunaelekea wapi? Kama serikali inasema unaweza kufundishia watoto chini ya miti, hawataki kujali kuna wakati mvua itanyesha. Hataki kujali. Nasema madarasa chini ya miti. Hiyo ni nchi, hiyo ni serikali. At the same time, they are using billions of money on a stupid BBI report. They're using so much billions of money. They are going to use so much billions on the referendum. That just to expand the executive. Ndio ujue hawa watu wako na roho ya unyama. Wako na roho isiyo ya upinadamu. Hawana huruma. Watakanyaga mwananchi hivi wapite juu. That's what they are. Badala basi kama Raila Odinga ni kusaidia Uhuru Kenyatta mambo ya serikali, si ya advice jinsi ya kuendesha serikali wakati wa COVID. Wakati wa Kenya wanaongezewa ushuru, Raila Odinga amenyamaza. BBI tu. Hataki kusema chochote. Pesa za COVID, billions of money zinaibiwa. Raila Odinga amenyamaza tu kwa sababu nyama iko mdomoni.
2021. Huu mwaka wa 20 ndio tunamalizana na Uhuru Kenyatta. Huu ndio mwaka anaisha. Tukiingia 2022 hana influence yoyote. Hakuna mtu atamsikiza. Atakuwa tu president hivi tu, anaongea, hakuna chochote kinafanyika. Hakuna. Hii mwaka wa 2021. Kama Raila Odinga anafikiria kwamba Uhuru Kenyatta ndiye atamfanya kuwa rais, huu mwaka wa 2021 ndio tunamalizana na Uhuru Kenyatta. Hatakuwa na influence yoyote kwa Wakenya. Chochote ambacho atakuwa anazungumza itakuwa ni makelele. I'm telling you. I'm telling you. Right now you abandoned Kenyans. Ukafikiria Uhuru Kenyatta ndiye atakupa uongozi. Saa hii vile tunazungumza hivi, Uhuru Kenyatta ana sauti Mount Kenya. Ana support Mount Kenya. Wale ambao wamesimama naye sasa hivi ni kwa wakati tu, kwa sababu kwa ground vitu ni tofauti. Kangata alienda kwa ground, hakuamini. Kangata alienda kwa ground, hakuamini. Saa hii mtumie majeshi, mtumie military, mtumie askari, provincial administration yote, mtumie machief, masabu chief, mtumie nguvu zote. BBI haipiti. Hata mjaribu kuiba haipiti. I'm telling you. Mtaibika. Mtaona. Serikali si rais wa nchi. Serikali si mawaziri. Serikali ni wananchi wa Kenya. Hao ndio serikali. Nyinyi mmechaguliwa tu na hao wananchi. Lakini mnasahau. Uhuru anasahau, anasema mimi ndio serikali. Mimi ndio kusema. Very soon, mwaka, serikali, wananchi watakuonyesha. Kama wewe ni rais uko na akili, kama wewe ni rais unafikiria wakati huu mgumu wa COVID, wewe ndio unapandisha ushuru wa kila kitu kwa Wakenya, kutoka chakula, mishahara, biashara zao, kila kitu unapandisha ushuru wakati wa COVID. Kama wewe uko na akili na huruma kwa Wakenya, wewe kwa sababu ni rais, ukapo State House, chakula unakula, ujui inatoka wapi. Maana ni Wakenya wanakulisha kupitia ushuru wao. Mshahara hawa Wakenya ndio wanakulipa. Hiyo State House unaishi, Wakenya ndio wanailipa. Now, wesi ukaimagine even for a minute hawa Wakenya wanapitia shida gani? Utoke kwa comfort ya State House, pombe unakunywa, hiyo ni Wakenya wanakununulia. State House ni free, haununui. Siku moja uishi ukaketi, uweke kiti yako nje ya State House, ufikirie Wakenya wanapitia shida gani kabla waongezee ushuru. We kazi yao ni kuextend curfew. Curfew, nime-extend curfew. Executive orders have to extend curfew. Yani hii serikali ya Jubilee, hakuna mtu anaweza mu-advise huyu president kwamba kitu ambacho anafanya sio mzuri. Hawa ni Wakenya wanatesa. Wakati anaongeza ushuru, watoto wanarudi shule. Wazazi wanafaa kulipa school fees. Sasa wengi ni wafanya biashara. Hizi biashara amefunga. Uchumi wa nchi utaendelea namna gani? Uchumi wa nchi utaendelea namna gani? Mimi nataka kujua. Kazi yenu wakati wa COVID ni kuipa pesa za COVID, kuipa pesa za misaada. Sasa shule zimefunguliwa, hakuna pesa, mnasema kwamba mmetuma 4 billion.
kwa mashule. Mnaambia mashule kwamba sasa ile miti iko hapo shuleni, hiyo ni madarasa sasa. Watoto wasome chini ya mti. Hiyo ni serikali. Hiyo ni serikali. Kwamba hakuna pesa za kutengeneza madarasa zaidi. Lakini kuna pesa za kubadilisha katiba. Kuna pesa za BBI. Hata kama sisi wa Kenya tuliroga kweli, this is not right. This is unacceptable. Unajua, chusi nilikuwa kwa WhatsApp group ingine inaitwa Raila for President 2022. Now, hiyo group walinitoa kwa sababu I'm criticizing Raila Odinga. Kwa sababu naingilia Raila Odinga. Kuambia mtu ukweli. Kuambia mtu ukweli. Ati hayo ni makosa. Raila Odinga aliingia kwa serikali. Akapewa msosi. Akapewa chakula. Akakula. Akashiba. Akajisahau. Hata ukimuuliza wewe ni nani, sijui hata atakwambia yeye ni Raila Odinga. Atakwambia sijifahamu, sijui mimi ni nani. Alipewa chakula. Wakati alipewa chakula akasahau shida sawa Kenya. Sasa hii tunaambiwa kwamba Raila Odinga amepigania demokrasia ya Kenya. Amepigania Kenya muda mrefu. Wacha apumzike, wacha akule. Si akule basi milele na milele. Akule asirudi kwetu. My friend, let me tell you. Hata ukifanya mema 9. Hata ukifanya mema 9. La 10 ufanye vibaya. Basi hayo 9 yote ni bure. Hata kama umepigania demokrasia, umepigania wa Kenya, na sasa hivi yale unafanya, umejiunga na serikali ya ufisadi, umeingia sasa ndani ya serikali kusaidia kunyanyasa wa Kenya, basi tumesahau hiyo demokrasia, tumesahau hizo haki umepigania. Ukiwa mwema, unakuwa mwema tangu mwanzo hadi mwisho. Usiharibikie ukubwani. Usiwe mzuri hapa chini ukiwa mdogo, walipikie ukubwani. Ni heri walipikie hapo ukiwa mdogo, ukubwani wa mzuri. Raila Odinga ameharibikia ukubwani. Na sisi tunamwambia ukweli. Maana wale wako naye hawawezi kumwambia ukweli. Akina James Orengo, ambao tunajua the best lawyers, the best legal minds, sasa na wanaangalia Raila Odinga namna hii. Wanamuogopa, hawawezi kumwambia mzee, mambo sio mzuri kwa ground. Akina Otiende Amolo, the best legal mind ndani ya ODM, wameangalia Raila Odinga namna hii. My friend, hata kama ni mwerefu, lakini wakati ambapo unafaa kupeana genuine advice kwa mtu, unanyamaza, unamwambia, hata kama anaanguka ndani ya mtu unamwambia hapo uko sawa, then hiyo elimu uko nayo, hiyo education uko nayo, basi haina maana. Haina maana. Sahi kuna watu wanafikiria kwamba Uhuru Kenyatta ndiye atafanya Raila Odinga kuwa president. Uhuru Kenyatta yake inaisha hii 2021. Tukiingia 2022, Uhuru atakuwa hivi tu. Anaongea, kuna mtu anamsikiliza. Anaongea, inakuwa kelele. Ana influence. Naambiwa msenda time. Hata akiendosi mtu, anaura atamsikiza. Sahi
Uhuru Kenyatta is so unpopular. Mount Kenya. Nimemwambia hivi, kama yeye ni mwanaume na nusu, waende na Raila Odinga. Apeleke Raila Odinga tour ya Mount Kenya. Waanze kuuza hiyo Biblia yao, tuone watafika wapi. Tuone atafika wapi. Wakenya wamechoka. Kenyans are tired. Sahi Wakenya wanataka serikali inaweza kuwasaidia, iwatoe kwenye shida. Sio rais wa nchi ya kazi yake kavyo, nimeongoza kavyo, nimeextend na apeani solution. Hii biashara sitaki ifunguliwe, hii biashara sitaki ifunguliwe, hii biashara sitaki ifunguliwe. Uchumi wa nchi utaendelea wapi namna gani mbele? Umepandisha ushuru, hizo pesa zitapatikana wapi? Wakenya wafanyi kazi. Wakenya kuanzia saa 4 ati Wakenya wako nyumbani. Does it really make sense kufika wakati huu? Kafyu ya kuanzia saa 4 usiku mpaka asubuhi, ndio unataka Wakenya wakae nyumbani. Hapa mchana Wakenya wamekuwa wakizunguka kila mahali, lakini usiku unataka kuwafungia. Hiyo ni science gani? What kind of science is that? What kind of science is that? Hii ni kuonyesha kwamba serikali haifikiri. It's a clueless government. Huu ndio mwisho wa Jubilee. Kama unafikiria kuna Jubilee itakuwa hapo mbele, huu ndio mwisho wa Jubilee. Watu wamechoka. Watu wamechoka. And the BBI is dead. Senate Majority Whip Irungu Kangata has today written a letter to President Uhuru Kenyatta declaring that the BBI initiative is unpopular in the president's native central Kenya. Kangata says only 2 in 10 people in central Kenya support BBI, a finding he said is based on his own personal observations over the Christmas holidays. Now, in a bold letter covering several other issues, Senator Kangata told the president that a ruling party candidate could be defeated in the forthcoming election of Nairobi governor, saying such an outcome would embarrass the government and undermine its legislative agenda in the Houses of Parliament. Chematai Gowin has the details of that letter. The polite salutations in the opening stages of the letter quickly yielded to the explosive details of what Irungu Kangata, under an apparent strain of courtesy, termed prospects and challenges of the BBI initiative. Kangata told President Uhuru Kenyatta that a survey he conducted during the Christmas holiday led him to come to the conclusion that BBI was unpopular in Mount Kenya. According to Kangata, only 2 out of 10 respondents supported the BBI initiative. 2 others were indifferent, while 6 opposed it. Out of the 6, majority were women and youth. Men above 50 were listed as among the bulk of few voters. He further added that support for the initiative in the rural areas was sinking more as the days went by. While admitting that his survey was not scientific, Kangata called for a more structured survey with properly identified respondents, scientific sampling procedures, employment of good research tools, and questionnaires, further imploring the president to use his other sources of information to corroborate or counter his conclusion. In the letter, the majority whip avers that although most of his respondents were from Murang'a County, the sample size was big enough for him to make a logical inference. He adds, and I quote, "Your Excellency, I concede I may be wrong. In fact, I wish I was wrong, and that my views are mere pessimistic views of things. However, if I am right and we do not take urgent remedial measures, I will pin myself permanently in the pillar of the shame of spectacular defeat." End quote. I have ordered that we reconvene on Thursday. Kangata using the revenue sharing debate stalemate at the Senate as an example of why there was need to flag matters beforehand. Kangata, who took over from Nakuru Senator Susan Kihika, who was ousted as the wrangles in the ruling Jubilee Party intensified, noted that one of the factors affecting the popularity of the BBI in the region was that it had been framed as a Jubilee factional agenda and that internal problems of the party had been weaponized and used to deflect the Mount Kenya people from the benefits of BBI.
he advised the president to bend backwards and rally all members of parliament from the region, irrespective of their political faction. This seemingly seen to be in reference to the Kieleweke and Tanga factions. He tells the president, and I quote, "Your personal intervention would help at this juncture, with BBI ratings being on a downward spiral," end quote. He also proposed a parallel BBI supporting structure headed by a quasi-politician to manage the MPs or resourcing of the office of the Secretary General to sell the government agenda, including BBI, which he said was uncoordinated. He added, and I quote, "Alternatively, you can take charge of the process in the region." Kangata's letter also raised alarm to President Kenyatta that the use of the provincial administration and what he referred to as other forms of hard tactics were being interpreted as the government using its hard power to force its citizens to endorse BBI. While politely appearing to call for removal of the provincial administration in the process, Kangata said, and I quote, "Government has an iron fist. I propose we find ways government wears velvet gloves. In my humble view, provincial administration in BBI process should be invisible," end quote. In the letter, Kangata pronounced his support for the BBI report, which he says contained many benefits for the region, which may be lost forever if it failed. In his words, quote, "There is no guarantee a new regime where, quote, our son is not on the driving seat will offer these benefits to the region. They include creation of new constituencies, embedding in the constitution 1 man, 1 shilling, 1 vote principle, and more resources to the counties." Kangata went on to warn that if BBI flopped, small constituencies like Mukurweini, Othaya and Mathioya would be lost, and so will the new third-generation revenue-sharing formula. As he appealed to the president to take the bull by the horns, the majority whip stated that better-resourced counties with a just and fair constitutional revenue-sharing formula was a better insurance for the welfare of the Mount Kenya region in the period beyond his regime, and that BBI would bring to an end the undermining of Mount Kenya diaspora, whom he said were political punching bags since the early 90s, by enhancing power sharing. In his concluding remarks, Kangata appears to pour ice-cold water on the chances of the Jubilee Nairobi gubernatorial candidate, warning the president of the prospects of the government candidate losing in the race since the competitors had offered better candidates capable of rallying voters. He warns that a loss in Nairobi will greatly affect the government's legislative agenda. The letter from the senator to the president ends as it began, politely and courteously.